Может быть, и будет все включаться. Да, все хорошо. Все, я включу. Баджан. Яшоматинандана. Сейчас мы споем баджан. Yasomatinandana Prajaparanakara Gokularanjana Kana Yasomatinandana Prajaparanakara Gokularanjana Kana Gopi Paranadana Madhana Manohara Gopi Paranadana Madhana Manohara Kalyadamana Vidhana Kalyadamana Vidhana Amala Harina Mamya Vilasa Amala Harina Mamya Vilasa Vipina Purandarana Vinanagarabhara Vipina Purandarana Vinanagarabhara Vamsi Vadana Suvasa Vamsi Vadana Suvasa Prajajanapalana Surakulanashana Prajajanapalana Surakulanashana
Nanda Godana Koala. Nanda Godana Koala. Govinda Madhava Navanita Taskara. Govinda Madhava Navanita Taskara. Sundarananda Gopala. Sundarananda Gopala. Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara. Yamuna Tatachara Gopi Vasanahara. Rasa Rasika Kripa Moya. Rasa Rasika Kripa Moya. Sri Radha Balaba Vrindavana Natabara. Sri Radha Balaba Vrindavana Natabara. Bhakati Vinodashraya. Bhakati Vinodashraya. Amala Harinama Avilasa. Amala Harinama Avilasa. Govinda Madhava Navanita Taskara. Govinda Madhava Navanita Taskara. Sri Radha Vallabha Vrindavana Natabara. Bhakati Vinodashraya. Bhakati Vinodashraya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Manande, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading the Bhagavad Gita, chapter 10, text number 5 and 6. 4 and 5. Thank you. 4 and 5, yeah. Мы читаем Бхагавад-гиту, глава 10, тексты 4 и 5. Buddhir Jnanam Asamoham Shama Satyam Dhamashama Sukha Dukam Bhavo Bhavo Vayam Chapayam Evacha Ahimsa Samatatushti Apodhanam Yasho Yasha Bhavanti Bhavabhunam Mata Eva Pritagveda. So we're reading this verse, and we've already begun studying some of it, and we're up to the section about Dhamma, control of the senses. Итак, мы уже до этого читали этот текст и начали разбирать некоторые моменты из этого текста. Сейчас мы продолжим его же с пункта владения чувством. And then goes on to control of the mind. И закончим контролем ума. So these two verses are describing the different qualities which are created by Lord Krishna. В этих двух текстах описываются различные качества, созданные Господом Кришной. Everything comes from Krishna. Все исходит из Кришны. That will be mentioned by Lord Krishna in text number 9 of this chapter. Это будет упомянуто в 9 тексте. Krishna says everything comes from him. Everything material and spiritual comes from him.
в 8 тексте этой главы Кришна скажет дальше, что все исходит из меня, и духовное, и материальное. So in this verse, Lord Krishna is giving different qualities, some good and some bad. They all come from him. А в этих текстах Кришна описывает качества. Некоторые хорошие, некоторые плохие, но они исходят из него. So you can read the paragraph beginning, control of the senses. Продолжаем читать продолжение комментариев. Maybe I read the translation. Just the purport. Продолжение комментария Шри Прабхупады. Владение чувствами подразумевает, что мы не пользуемся ими без нужды, ради собственного удовольствия. Никому не возбраняется удовлетворять основные потребности своих чувств. Но любые излишества и ненужные удовольствия препятствуют духовному развитию человека. Поэтому чувствами не нужно пользоваться без необходимости. Well, I asked you to read the paragraph beginning, control of the senses. Yes, but I stopped not at the end or I full paragraphs. Did you read the full paragraph? Just about controlling the senses and stop before Shama. Okay. But Om Jnana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaturunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tisvapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathandikam Tajjivam Sadvaitam Savadhutam Savadutam Parichana Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Chaitanya Devam Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Ita Shri Shakhanditam Shya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Namaste Kanchana Gaurangi Radhe Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhaya Vacha Patitanam Vaishnavyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So every living entity has some form of body. We're all living in different bodies. Итак, каждое живое существо имеет свое тело. Мы живем все в разных материальных телах. And we learn from the Vedas that there are 8,400,000 different species of life. И мы узнаем из Вед, что существует 8,400,000 видов жизни. And of these, 400,000 are human species. Среди которых 400,000 форм человеческие виды жизни. So there are varieties among the human race. То есть существует разнообразие среди человекоподобных существ. And humans are not only on this planet, but you can find humans in other places in the universe. И человекоподобные существа живут не только на нашей планете, но и на других планетах Вселенной. So this kind of information is available in the Vedic literature. Такая информация доступна в ведической литературе. And the Vedic literature also describes how one can achieve control
over the mind and senses. И из ведической литературы мы также узнаем, как научиться контролировать ум и чувства. Every living entity, as well as having a body, they have two types of bodies. One is the gross body, the other is the subtle body. И у каждого живого существа есть два типа тела. Одно грубое материальное тело, другое тонкое материальное тело. Subtle body means the mind and the intelligence and the ego. Тонкое материальное тело состоит из ума, разума и ложного эго. So, first of all, the senses. With the material body, we have 5 working senses and 5 knowledge-acquiring senses. В грубом материальном теле у нас есть чувства, и есть 5 действующих чувств и 5 познающих чувств. The knowledge senses are generally more relevant than what we use to get information about the world around us. 5 познающих чувств необходимы для того, чтобы воспринимать информацию, которая находится в мире вокруг нас. Like we have eyes, and with our eyes we can see things. Как, например, глаза, и через глаза мы созерцаем объект. We have ears, we can hear sounds. А у нас есть уши, мы способны слышать звуки. And we have a nose to smell things. И у нас есть нос, мы воспринимаем запахи. Then we have skin, which can feel the sensations of heat or cold by touch. И у нас есть кожа, через которую мы воспринимаем тепло и соприкосновение. And the 5th sense is the tongue, which is used to taste. И пятое чувство – это язык, который воспринимает вкус. So the yoga system is teaching us how to control the senses. Итак, система йоги учит нас, как контролировать чувства. Now, some people get the wrong idea and they think you have to stop the senses. Но некоторые йоги ошибочно заблуждаются, что нужно прекратить любую деятельность чувств. They think anything you do with the senses is wrong. Они ошибочно полагают, что действие любых чувств это неправильно. They think you shouldn't say anything. Don't say anything. Мы не должны ничего говорить. Don't see Мы anything. не должны ни на что смотреть. Don't hear Мы не anything. должны ничего слушать. Don't taste anything. Ничего пробовать не Don't должны. smell anything. Ничего нюхать не должны. They want to stop the senses. Они хотят остановить деятельность чувств. They think if we use our senses at all, then it will be a problem. It will give us trouble. Они считают, что если мы позволяем чувствам действовать, то это приносит нам проблемы. The problem comes, of course, you get karma, you get reactions when you do things. И эти проблемы означают, что мы получаем карму, когда действуем. If we eat something which is maybe, well, just taking food to eat, you're going to have to you're going to take some life from somewhere. Например, для того, чтобы что-то есть, нам необходимо у кого-то отнять жизнь, у кого бы то ни было. And so they reason that it is wrong and you get karma for that. Вот по этой причине они считают, что это неправильно, поскольку за это придет карма. Nowadays, there's a popular philosophy called vegan. And people, the vegans, they don't want to take any animal products. Сейчас очень популярно направление, которое называется веганство. И те, кто являются веганами, они отказываются даже от производных, от того, что производит животное. So they're not only vegetarian, but they won't take anything which as a byproduct from the animal. Они не только вегетарианцы, которые не едят убийства, связанные с убийством, но они также и веганы, то есть отказываются от того, что производит животное. They won't take honey, for example. Например, они не употребляют в пищу мед.
They say honey belongs to the bees. Они считают, что мед принадлежит только пчелам. And if we take the honey, we're taking from the bees. We're stealing what's not meant for, it's meant for the bees. It's not meant for us. Они считают, что если мы начинаем принимать в пищу мед, то мы забираем мед, который принадлежит пчелам, в свое пользование. And they won't take any milk or any products of milk. И они также не принимают молоко. Means like yogurt and cheese and cream, these things which all come from milk. То есть они не едят молоко от коровы и также все молочные продукты, такие как сыр, творог, сметану. Of course, butter also. Масло также. So people who follow the vegan system, they won't take any of these kinds of foods. И те, кто следует веганству, они ничего этого не используют в пищу. They claim that if you take these kind of foods, you're taking from the animals what is their food, and it will bring you karmic reactions. You will suffer. Они считают, что если мы так будем поступать, это принесет нам кармические реакции, мы будем страдать. But still, we have to eat. Но все-таки мы должны что-то есть. So those people who are vegan, they will eat plants, they will eat grains. А веганы все равно едят растения, они едят зерно. And so, of course, these are also life. Безусловно, это тоже чья-то жизнь. You take the grains, you have to harvest the grains from the fields. И когда вы берете зерно, это зерно из растения на поле. We can say, well, this is God's gift to man. Можно сказать, что это то, что дано Богом в пищу людям. But we can understand that there's many things provided for by the grace of God for man. Но мы должны понимать, что много что Бог предназначает в пищу людям. And one of the things is that milk is also, it's a natural thing which is given. It's a gift of the cow. В этом смысле сюда и молоко тогда относится. Это то, что дарует корова. And once the calf begins to grow, it's not good for the calf to continue to drink the milk from the cow. Теленок, который вырастает на молоке, через какое-то время оно ему уже не нужно. But the cow continues to give milk. Но корова продолжает давать молоко. And that milk is valuable for the development of the human body. И это молоко очень ценный продукт для правильного развития человеческого тела. You know, when a woman gives birth to a child, the baby has to drink milk. А когда у женщины рождается ребенок, то он должен питаться молоком. And of course, she will drink the mother's milk. Безусловно, сначала он пьет материнское молоко. But as the child begins to grow, the mother cannot go on feeding her milk to the child. Но когда ребенок подрастает, у матери уже перестает приходить молоко. Although the woman can do it for a few years, but still, at a certain point, the child grows, is not going to be able to keep drinking the milk from the breast of the mother. Какое-то время она кормит его грудью, но он вырастает, и уже дальше она уже не может его кормить. But the milk of the cow has been given to humans for millions of years, since the beginning of time. Но коровье молоко теперь восполняет дальше питание, и это пища, которую с незапамятных времен человечество использовало. So we argue that there's nothing wrong in taking the gifts of nature. Поэтому мы возражаем, что нет ничего страшного, неправильного, если мы пользуемся дарами природы. And things like milk and honey are gifts of nature, which help for the benefit of human beings. И эти дары предназначены на благо человечества. So it's not wrong to use the senses. Поэтому ничего неправильного нет в том, чтобы использовать чувства. But it's wrong if we indulge in activities more than necessary. Но неправильным является
когда мы слишком излишне, больше, чем по необходимости используем их. We have to satisfy the senses. Мы должны удовлетворять чувства. It is said sense gratification is like salt. Чувственное удовольствие подобно соли. When you cook, you have to put salt in the food, but you don't want to put too much and you don't want to put too little. Когда мы готовим, мы используем в приготовлении соль. Ее нужно класть ровно столько, сколько необходимо, ни больше, ни меньше. Right? If there's no salt, then the taste is not right. The taste is not proper. But when you put too much salt, then the taste is also ruined. Здесь должен быть баланс. Если совсем без соли, то будет не чувствоваться вкус. Если же будет соли слишком много, то оно испортит вкус блюда. So it's important that we learn how to regulate and control the senses. Поэтому очень важно научиться регулировать и контролировать чувства. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes that the yogi should not eat too much or eat too little. И истинный йог, он использует ровно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. If you eat too much, then you're liable to get something like diabetes. Если йог будет есть слишком много, то можно заработать диабет. They say diabetes is a rich person's disease. Говорится, что диабет – это болезнь богатых людей. They eat too much. Они слишком много едят. And they get too much sugar in the blood. И у них потом вырастает сахар в крови. It's very dangerous. Это очень опасно. And if you eat too little, then you can also get a disease like tuberculosis, TB. You know that? Right. Если же есть слишком мало, то можно заработать другую болезнь. Туберкулез. Yes. If you don't eat properly, you don't eat enough, then you can also get serious health problems. То есть, если переедать, если не доедать, и в том и в другом случае будут какие-то проблемы с телом, будут болезни. So we have to eat, but we have to eat in a regulated manner. Поэтому, что касается еды, нужно это делать в балансированном виде. And similarly with sleeping. Sometimes we like to sleep, particularly on Sunday, it's a day people want to sleep more. То же самое касается сна. Люди естественным образом любят поспать, особенно в воскресенье, когда они предпочитают спать как можно дольше. But the Bhagavad Gita describes that the yogi will not sleep too much or sleep too little. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, настоящий йог не спит слишком много и не спит слишком мало. Yogi is careful to use his time properly. Йог очень аккуратно использует свое время, надлежащим образом. You have to get some rest for the body, but you don't want to take too much. Он дает возможность отдохнуть своему телу, но не перебарщивать. And similarly with other activities of the body, they have to be regulated. Точно так же это касается абсолютно любой деятельности тела. Важно регулировать. If we do too much, if we have too much of something, then it becomes harmful for us. Если у нас перебор хоть в чем-то, то это будет вредно для нас. So everything has to be carefully regulated. The Vedas describe what is the regulated life of a yogi. Поэтому все должно быть аккуратно отрегулировано, и Бхагавад-гита описывает, как должно быть все сбалансировано у истинного йога. So here in our Krishna consciousness society, we try to practice controlling the senses. В нашем обществе сознания Кришны мы тренируемся контролировать чувства. And the most difficult of all the senses to control is the tongue. И наиболее трудно поддающиеся контролю чувства – это язык. The tongue is very active. It often desires to eat more than we need to eat.
Язык очень активный и старается есть больше. And it will even want to eat things which are prohibited, which we're not supposed to eat. И даже готов есть блюда, которые запрещены или мы не принимаем пищу. And the tongue is not only active in tasting, but it's also active in speaking. У языка помимо функции вкуса еще есть функция речи. So it's important to regulate the tongue. Поэтому очень важно регулировать язык. Have to have some principles by which we will use our tongue. Существуют определенные принципы использования нашего языка. Just like in our practice of bhakti yoga here, we want to eat food which is the prasadam, which has been offered to Lord Krishna. Например, в нашей духовной практике мы стараемся есть только прасад или пищу, предложенную Кришной. That is called a karma-free diet. When you eat food which is offered to Krishna, there's no karma involved. Эта пища называется диета, свободная от кармы, то есть принятие такой пищи не влечет за собой кармических последствий. Any other food which is not offered to Krishna, there's going to be karma there. Любая другая пища, не предложенная Кришне, несет в себе результат кармы. Not only, of course, if you take a non-vegetarian diet, then the karma will be more. Если же мы принимаем пищу, которая не соответствует нашей вот этой диете духовной, то карма будет больше. Non-vegetariан diet means some animals have been killed. They've been slaughtering some animals and cutting them up, and you're taking some of the meat or the flesh from the animals. Не вегетарианская диета, например, это принятие в пищу мяса, убитых на бойне животных, разделанных, то есть вкушение плоти. Of course, maybe fish. Fish is popular. Также очень популярна рыба. A lot of fish in the sea. We think this is the food for people. Очень много рыбы в морях, и многие думают, что это пища для людей. But it's not the best. It's not the best of foods for people. Но это не лучший вариант питания для людей. The fish also have life. They're one of the species of life, and they have a right to live. Рыба – это одна из форм жизни, и ее тоже нельзя убивать, она имеет право на жизнь. There are other foods available without taking the fish from the sea. Доступно много другой пищи, помимо рыбы в море. And there's so many other things in the sea. There's so many things which can give you a lot of disease. You have to be very careful taking food from the sea. С пищей из моря вообще нужно быть осторожным, потому что многое из этой пищи ведет к заболеваниям. A lot of waste always goes into the sea. Очень много отходов сбрасывается в море. So people who eat seafood, they run a risk of getting different diseases. Поэтому люди, которые питаются морепродуктами, находятся под очень большим риском заболеть чем-нибудь. So controlling the tongue means that one wants to eat food which is sanctified, means vegetarian food, no meat, fish, and egg. Поэтому контроль языка означает принятие в пищу продуктов помимо мяса, рыбы и яиц. And in the practice of bhakti yoga, we will also not take food like onions and garlics, because they're very passionate food and they increase the lust in the mind, in the body. И помимо указанных продуктов мы еще не употребляем в пищу чеснок и лук, поскольку эти продукты очень страстные по природе, и они разжигают вожделение в уме и теле. A number of airlines, they will not allow their pilots to eat any onions and garlics before they fly, because when you eat onion and garlics, their judgment will be affected.
They won't be able to judge distances and heights properly. So it makes it very difficult. They're not supposed to take food like onions and garlic. Интересно, что в некоторых авиакомпаниях руководство не разрешает пилотам принимать в пищу чеснок или лук, поскольку это влияние чеснока и лука, они перестают должным образом считывать пространство, высоту и так далее. То есть это влияет определенным образом на ориентир. The real problem with things like onion and garlic, although you could say they're vegetarian, they're not actually the real vegetarian food. The garlic grew out of a dead cow. На самом деле, хотя внешне может показаться, что чеснок и лук являются вегетарианскими, вроде как овощи, на самом деле они вегетарианскими не являются, согласно Писаниям, а чеснок так вообще появился из тела убитой коровы. And both onion and garlic, they increase the passion in the body. Чеснок и лук усиливают страсть в теле. In the practice of yoga, we want to be careful about stimulating the passion. We want to control the passion. В нашей практике йоги мы, наоборот, стараемся не разжигать страсть, а контролировать. But if you eat onions and garlic, you just increase the passion. Употребление в пищу чеснока и лука разжигает. So the yogi's diet will be, even you see also the Buddhists, they will also avoid these kind of things, onion and garlic, they won't eat. Поэтому мы на нашей духовной практике не используем и лук, чеснок. Кстати, и буддисты также избегают этой пищи. So the yogi's diet is very important because controlling the tongue, some foods will be, it will make it easier to control the tongue if you eat a certain type of food. Диета йога очень важна, так как вот этот контроль языка влияет на всю практику, на всю духовную практику в целом. So we say the proper food for the human body is vegetarian. Поэтому мы говорим, что правильный вид пищи для человеческого тела – это вегетарианская пища. Our teeth, the human being's teeth, they're flat. They're meant for grinding. They're not for like the teeth of the animal, like a dog or a tiger. They have sharp teeth because they tear the flesh. They eat flesh, so they have sharp teeth which can tear the flesh. But the human teeth are not sharp, they're flat. Зубы человека достаточно плоские и так как предназначен для пережевывания растительной пищи, в то время как зубы хищных животных, они более острые и как сказать, более тонкие для того, чтобы разрывать плоть, а человеческие зубы для этого не предназначены. Then the intestines in the human body are much longer than the intestines in the animal body, in the flesh-eating animal's body. В человеческом теле очень много различий по строению в соответствии с животным телом тех, кто ест, питается. Но если сравнивать с телом хищных животных. The flesh-eating animals, like the tiger and dog and so on, they have a short intestine. They will eat the meat and pass the food through quickly. Например, кишечник плотоядных животных, он более короткий для того, чтобы быстрее выводить остатки этого мяса. But the human intestine is long because the human being is meant to eat vegetables and grains, and they're meant to be digested slowly. Но кишечник в человеческом теле, он более длинный, так как растительная пища переваривается дольше и, соответственно, проходит по кишечнику дольше. So people who are meat eaters, they're more prone to get diseases like cancer because the flesh cannot dissolve properly in their intestines. И поэтому очень часто те, кто питается мясной пищей,
В их кишечнике эта пища гниет и может приводить к заболеванию раком. And you often find that people who are meat eaters, they're fond of drinking alcohol. Также можно часто наблюдать, что те, кто питается мясом, параллельно пьют алкоголь. And the alcohol also burns their intestines and dissolves different organs, damages the organs. Влияние алкоголя таково, что спирт сжигает или обжигает, раздражает стенки кишечника и различных органов. So you can understand how the human body is designed in such a way it's meant to be vegetarian. Эти примеры для того, чтобы стало понятно, насколько человеческое тело больше приспособлено для вегетарианского питания. Certain animals, their body is designed in a way they're meant to be flesh eaters. Если посмотреть на тела хищных животных, то они в максимальной степени приспособлены для того, чтобы питаться плотью. But the human body is meant to be vegetarian. Но человеческое тело больше приспособлено быть вегетарианцем. Of course, there will always be some people they have to eat non-vegetarian. Ну, конечно же, всегда найдутся люди, которые не вегетарианцы. But these people cannot control their senses. They will never be able to control the senses. Но такие люди никогда не контролируют чувства, и у них даже в перспективе этого нет. People say, "No, I'm controlled. I control my senses. I eat meat. It's my own decision." Но тем не менее, несмотря на все, они делают таким образом свой собственный выбор. But they're being controlled by the material nature. It's not just simply their senses, but the material nature is influencing them to act in that way. Хотя, если разобраться, это не выбор самого человека, а вследствие неконтроля чувств материальная природа влияет так на них, заставляя действовать таким образом. It's the reactions of karma on them. Karma is reacting on them, causing them to eat meat. Это карма, это не что иное, как карма влияет на них, побуждая их есть мясо. So then we wonder, how can we get free of karma? Can we overcome karma? Yes, you can, by bhakti yoga. Ну тогда можем ли мы преодолеть влияние этой кармы? Да, мы можем благодаря бхакти-йоге. I was also a meat eater before I became a devotee. Я тоже питался мясом до того, как я стал преданным. I was not born a vegetarian. Я не родился вегетарианцем. But I chose to become a vegetarian. Но я сделал выбор стать вегетарианцем. When I took up the practice of bhakti yoga. Как только я начал процесс бхакти-йоги в своей жизни. So bhakti yoga makes it very easy for people to control the senses. Бхакти-йога значительно облегчает людям контроль чувств. By the proper diet. Благодаря правильной диете. So controlling the senses, and then we have to also control the mind. Контроль чувств предполагает также и контроль ума. It's important for us. Mind is higher than the senses. Это очень важно, поскольку ум стоит над чувствами. So it's more difficult to control the mind than it is to control the tongue. Но в то же самое время и контроль ума гораздо сложнее контроля языка. The mind is the higher sense. It's above the five senses. Ум считается более высшим чувством, он стоит над 5 чувствами. And we have to learn how to control the mind through the practice of bhakti yoga. И мы должны изучить, как контролировать ум в рамках процесса бхакти-йоги. And we practice controlling the mind by chanting the Maha Mantra. Мы контролируем ум через процесс повторения махамантры. And with the mind, the function of the mind is desire. Функция ума – желать. We will think about many different activities, that thoughts come into the mind. Мы можем думать о разных вещах, то есть эта мыслительная деятельность, она исходит из ума. But these thoughts can be influenced by the proper association. Но эти мысли рождаются но правильные мысли рождаются из правильного общения. If you get good association, then it's much easier to
improve the quality or the thoughts in the mind. Если у нас есть правильное общение, то гораздо легче улучшить качество и мысли. So we encourage devotees come and hear come and take part in the discussions on the message of books like Bhagavad Gita. Поэтому мы всегда приглашаем преданных присоединиться, принять участие в обсуждении таких священных писаний, как Бхагавад-гита. Discuss how to control the mind. Приглашаем обсуждать, как контролировать ум. How to improve the quality of our desires. Как улучшить качество наших желаний. The mind will desire, but we can improve the quality of our desire. Ум всегда желает, но мы улучшаем качество этих желаний. We have to get the right association. Мы должны прежде всего получать правильное общение. Association is very important in everything you do. Общение очень важно. Whatever you're going to do, you have to get the right association to help you to perform that task. Что бы мы ни делали, для выполнения задачи нам всегда нужно соответствующее правильное общение. So we want to associate with the devotees and hear the topics of Krishna. Поэтому в обсуждении тем, связанных с Кришной, мы очень нуждаемся в общении с преданными. And when we associate together, then it makes it easier for us to control the mind. Когда мы общаемся друг с другом, это это значительно облегчает контроль ума. When we hear about Krishna, we will feel that an awakening of spiritual desire. Когда мы поклоняемся, когда мы связаны с Кришной, это одухотворяет наши материальные желания. We can nourish our mind. We can learn how to elevate our consciousness by the help of the mind. Мы питаем наш ум, и благодаря уму мы можем обрести сознание Кришны. So all of these things come from Lord Krishna. И все эти качества исходят из Господа Кришны. Control of the senses, control of the mind, everything is coming from Krishna. Контроль чувств, контроль ума, все исходит из Кришны. If we want to control the senses, then we have to learn the process, the practice. Нам нужно лишь изучить процесс. One who is a controller of the senses, he is called a Swami or a Goswami. Go means the senses and Swami means the master. So one who controls the senses is called a Goswami. И тот, кто научился контролировать чувства, называется Госвами или Свами. Го означает чувство, а Свами это хозяин или господин. And one who is not controlling the senses, he is controlled by the senses. So he is called Godas. Но тот, кто не научился контролировать чувства, у того чувства контролирует, поэтому его называют Года. He's the servant of the senses. Означает слуга чувств. So the senses often act without proper guidance. И так чувства очень часто действуют без надлежащего руководства. Just like people smoke cigarettes. Although the smoking is harmful for health, many people smoke. Например, люди курят сигареты, несмотря на то, что это вредит здоровью, они все равно курят. They want the taste of the tobacco, the taste of the cigarette attracts them. А вкус табака и сигарет привлекает людей. It's again, it's the senses and the mind, because we haven't controlled them. They're forcing us to do these things. И вот этот неконтролируемый ум силой заставляет нас делать все эти вещи. The tongue wants that taste of tobacco. Therefore, people will spend money and they'll risk their health just simply to have the cigarette. Язык так привязан к этому вкусу сигарет, что люди тратят огромные деньги для того, чтобы получить этот вкус снова. And of course, everywhere they know that smoking is dangerous to health,
And every country in the world knows this, but still everywhere people are smoking. Несмотря на то, что везде написано, что это вредно, что это портит здоровье, тем не менее очень многие курят. And people often want to give it up, but they cannot. They find it very difficult. Некоторые часто даже хотят бросить курить, но они не могут это сделать, так как достаточно трудно для них. So we invite them, if they will chant Hare Krishna, if they will try regularly to chant the Hare Krishna mantra, then that can help them to give up these kind of bad habits. Мы приглашаем, мы говорим, если человек будет регулярно повторять Харе Кришна мантру, то он сможет избавиться от многих плохих привычек. So controlling the senses, controlling the mind is all possible through practice of bhakti yoga. Контроль чувств, контроль ума, оба эти контроли возможны через практику бхакти-йоги. Are there any questions? Будут ли вопросы? How many people are vegetarian? Все ли здесь вегетарианцы? Anybody? Are you Вы vegetarian? все вегетарианцы? Yes. Может, вот. Everybody? Yes. Все вегетарианцы? Yeah. No onion and garlic? А лук, чеснок? Ну, признавайтесь. Едите Yeah. или не едите? Sometimes we eat onion and Yeah. Yeah, it's common. Да, это распространено. May I ask the question? Yeah. Для каждого индивидуально? Значит, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, Махарадж, вы упомянули, что настоящий йога спит ни много ни мало, ест ни много ни мало и так далее. А вот как для каждого определить вот этот вот меру? So, Hare Krishna Maharaj, thank you for a lecture. You mentioned in a lecture about the real yogi who doesn't eat less or more, and does also sleep not less, not more. How can we recognize our individual measure for that, for eating and for sleeping? What does it mean, not more, not less, for us, for individual? Yes, it's going to be different for every individual. Some people need to eat more and some people can eat less. Да, у каждого есть своя мера. Кому-то нужно есть меньше, кому-то больше. То есть у каждого есть своя мера, что больше, что меньше. So you have to consider what is your physical condition, how are you affected? Для того, чтобы определить свою меру, вы должны смотреть на свои физическое состояние, как еда или сон влияет на вас в конечном итоге. Now, when we eat more than necessary, the result will be we'll put on more weight than required. А если мы едим слишком много, то это будет, например, приводить к излишнему весу. And you put on more weight, then you get more tired and you have to sleep more than necessary. Если это приводит к излишнему весу, это может давать нагрузку на тело, и также человек спит больше, чем необходимо. Now, usually when it comes to sleeping, you want to sleep about 6 or 7 hours a day. Что касается сна, то приблизительно каждому человеку необходимо для восстановления 6 или 7 часов в день. Some people will sleep a bit more, some people will sleep a bit less. Хотя некоторые люди спят чуть больше или чуть меньше этого. But we waste a lot of time every day because we have to sleep. Но очень часто мы тратим очень много времени. So we want to regulate the sleeping. Поэтому мы хотим регулировать сон. The Vedas say you don't want to sleep in the daytime. Веды, например, говорят, что не рекомендуется спать днем. So sleeping is something which you want to do in the night. А сон – это то, что необходимо делать ночью. And we like to wake up early. In the Vedic style,
we like to wake up in the early morning. It's a good time for meditation. Например, мы стараемся просыпаться рано утром, потому что это наилучшее время для медитации. So you want to wake up ideally before sunrise. Мы в идеале должны просыпаться до восхода солнца. And when it comes to eating, the Veda, well, the Ayurveda says that we should fill we should take 1/3 food, 1/3 liquid, and 1/3 air in the body. Leave 1/3 empty with air in the belly, and 1/3 can be food, and 1/3 should be liquid. Что же касается еды, то ведические писания, такие как Аюрведа, говорят, что мы должны есть в соответствии с определенными пропорциями. Мы должны наполнять свой желудок на 1/3 твердой пищей, на 1/3 жидкостью и 1/3 оставлять для воздуха. Yeah, the Ayurvedic system teach like that, and they teach also that the system in Ayurveda is similar to the Chinese style also, which is a very ancient style of medicine. Вот есть описание подобное в науке аюрведы, и также китайская медицина имеет очень много параллелей с аюрведой. But they say, eat a good breakfast, eat a full lunch, and eat very less in the night. Eat a good, substantial breakfast. In terms of China medicine or Ayurveda? Both. И аюрведа, и китайская медицина утверждают, что завтрак должен быть умеренным, а ланч или обед должен быть обильным, а ужин совсем легким. You take a good breakfast in the morning and then eat full lunch. Завтрак должен быть хорошим, достаточным утром, а потом обильный обед. And then less, very less in the evening. И совсем чуть-чуть на ужин вечером. There's even some Buddhist monks. They won't eat in the afternoon anything. They only eat in the morning. Некоторые буддийские монахи, они практикуют кушать только до полудня. Вот они завтракают, а потом ничего не едят. There was one famous Chinese doctor came, and he was saying to the audience, he said, I can cure any disease if you will not eat after 2 o'clock in the afternoon. Один китайский врач говорил, что вы сможете победить или вылечить любую болезнь, если не будете есть после 2 часов дня. But the way life is, the modern times, people, they work all day and then go home at night and eat a big meal at night. Но современный образ жизни большинства людей таков, что они работают до ночи, а потом ночью приходят и наедают. And because they eat at night, when they sleep, they cannot digest the food. Но после того, как они набили желудок на ночь, они потом не могут толком переварить эту пищу, потому что они спят. So they wake up in the morning, the food is in their belly, it's not digested, they feel tired. Но и потом, когда они просыпаются утром, у них остается в желудке непереваренная пища толком. So this is the problem. People live the way they're people working all day, they don't have a chance to get food properly in the daytime. They go at night to eat. Но поскольку у них образ жизни неправильный, они работают, у них нет времени вовремя поесть. But there's no digestion in the night. The power to digest food increases as the sun rises. И из-за того, что у них нет времени поесть, они наедаются на ночь, но на ночь ночью отсутствует огонь пищеварения, так как пищеварение очень сильно зависит от солнца. Оно усиливается с момента восхода солнца. But as the sun sets, then the power to digest is reduced. А когда солнце садится на закате, сила пищеварения снижается. So when it's dark, when in the night there's no sun,
there's no power of digestion. Поэтому ночью, когда нет солнца, также и нет огня пищеварения. So it's advisable to try to eat like that, to eat the good breakfast and eat the full lunch and eat less in the evening. Поэтому правильное питание – это хороший завтрак, обильный обед и практически совсем чуть-чуть на ужин. And like I said, the Vedic system, Ayurveda, they teach there should be 1/3 solid food, 1/3 liquid, and 1/3 air. You don't fill the belly with food. И опять же, Аюрведа говорит о том, что важно заполнять треть желудка твердой пищей, треть желудка жидкой пищей и треть оставлять для воздуха, не забивать битком желудок пищей. And they say you should eat you take the liquid before you take the food. И также дается рекомендация перед принятием пищи немного пить воды. And if you take the water, if you take liquid after the food, then it puts out the digestion. Потому что если пить воду после принятия пищи, то она заливает огонь пищеварения. So it's an important science in the art of eating. Это важное искусство питания. If people understood properly how to eat, they could avoid a lot of health problems. Если люди просто научатся правильно питаться, они будут способны избежать большинства проблем со здоровьем. It's all controlling the tongue. How much are you willing to sacrifice to control the tongue? Контроль языка. Насколько вы готовы заниматься контролем языка? If we simply fill the belly with food, then you simply put on weight. Если же забивать желудок доверху, это просто будет сказываться на весе. And when you become overweight, then you're very prone to get diseases also, for bad health. А у человека с избыточным весом неизбежно будет портиться здоровье. At the same time, you don't want to be too thin. В то же самое время нельзя быть слишком тощим. You don't want to be weak and sick. Не следует становиться слабым и болезненным. Srila Prabhupada, our teacher, he also taught us, he said, young men cannot eat too much. So young people, they can eat more. They're encouraged to eat as much as they like. Шрила Прабхупада, наш учитель, рекомендовал молодым людям есть столько, сколько они хотят. But old people, they should eat less. Но людям в возрасте, пожилым, он уже рекомендовал есть меньше. But when the young men, no harm to eat more. Но молодому человеку не составляет вреда есть много. Because young people will be energetic, they use up their energy in many activities. Поскольку у молодого человека очень много энергии, он много ее где активно использует. And the body is young, the organs are healthy, you can digest things nicely. Тело молодое, органы работают хорошо, переваривается все замечательно. But in old age, the body is weak, the organs are worn out, they're tired, they won't digest well. Но к старости огонь пищеварения слабеет, органы изнашиваются, тело стареет. So there are different rules for different people. Поэтому для разных людей будут разными правила на этот счет. Да, все? Курильщики, когда разговариваешь, говоришь, зачем куришь, они говорят такие вещи, что моя часть эмоциональная, мое эмоциональное состояние намного хуже, чем физическое. И если я сейчас не успокоюсь, грубо говоря, то вес моего тела намного больше, чем от того, что я покурил
эмоционального, физического, то это намного дороже. Да, и где здесь аргумент найти? То есть как ответить таким? Ну, да. Окей. Вопрос следующий. Когда разговариваешь с курильщиками, то основной их аргумент такой, что мое эмоциональное состояние в определенные моменты настолько сильно разбалансировано, что если я не успокоюсь и не покурю, то вот этот вот мое как сказать, беспокойное эмоциональное состояние принесет больше вреда, чем вред от сигарет. И какой тут ответный аргумент может быть в этом случае? Что мы им можем противопоставить? So the question is, when we discuss with smokers, with those who smoke cigarettes, they usually say, I very often become very disturbed. My emotional condition is so so bad that if the harm from my disturbance of emotions be more than harm from smoking cigarettes. So how can we answer on to such people? Well, they're minimizing the effect of the smoking. It's not really true. They say that the harmful effects of the emotions is greater than the cigarettes, but the cigarettes do lasting damage to the body. На самом деле они слишком преуменьшают влияние сигареты, потому что его влияние на организм, он оказывает влияние сигарет на организм оказывает продолжительный, продленный. The cigarettes the effects of the cigarettes is going to be permanent there, permanent damage on the body. Влияние, вред от сигарет оказывает постоянное разрушительное воздействие на тело. And that's why they're putting notices everywhere warning people that cigarette smoking is dangerous to health. Вот почему производители сигарет пишут на пачках, что курение вредит вашему здоровью. Their emotions are having, somebody's disturbed, they're emotional, they're having some problems. The cigarettes are not going to help them. Да, часто бывает, что возникает какая-то проблема, эмоциональное состояние определенное возникает, но сигареты при этом не помогают. The cigarettes are going to do more harm than good. Они причиняют больше вреда, чем пользы. At the same time, it's dirty, it pollutes the air. Кроме того, это достаточно портит, загрязняет воздух и природу. And you see in government buildings nowadays, they won't allow you to smoke. Например, по этой причине запрещено курение в общественных местах. Because they're so concerned that it's so harmful to the И в environment. государственных учреждениях, потому что это очень сильно загрязняет окружающую среду. Harmful to the environment and harmful to the physical body. Это очень вредно для окружающей среды и вредно для тела. People are just making an excuse like that. They're saying that, oh, the cigarettes are doing me more good. The little harm is not so much compared to how much I'm suffering emotionally. That's their excuse. It's not true. На самом деле люди находят оправдание, что, дескать, вот сигареты восстанавливают или, там, скажем, снимают мое эмоциональное напряжение. Это просто отговорка. They become hooked on the cigarettes, and even after the emotional problems are gone, they still want to have cigarettes. They can't stop. Потому что даже когда их эмоциональное состояние восстанавливается, они не могут остановиться, прекратить курить. Very difficult for people to give up smoking once they start smoking. Когда человек начинает курить, он уже потом, даже если захочет, ему очень трудно прекратить. There are many drugs people take, like tea. Tea is also another drug. People become addicted to tea drinking. Это привязанность, наркотическая привязанность. Есть много разных наркотических средств. Например, чай. Люди могут быть зависимы от чая. And coffee, of course, also caffeine.
Кофе, конечно же, также в нем содержится кофеин. But cigarettes is especially harmful. Но сигареты это значительно вредно. And it's very difficult for people to ever get away from them. И для людей порой очень трудно избавиться от курения. So you have to replace that addiction. You have to become addicted to something which is not harmful. Нужно просто перенаправить свою привязанность на то, что не причиняет вред. So we tell people, why don't you just simply chant the Maha Mantra? Поэтому мы рекомендуем людям, почему бы вам просто не повторять Махамантру? Instead of just smoking cigarettes and holding a cigarette in your hand, hold some japa mala and start to chant the Maha Mantra. Вместо того, чтобы крутить в руках сигарету целый день, лучше взять в руки джапамалу и начать повторять Махамантру. Of course, now people they've come up with electric cigarettes and things like this. You know, they're trying to avoid the tobacco, but the same harm is there. People are addicted to these things. Ну, конечно, сейчас появляются все больше и больше электронные сигареты, люди так или иначе пытаются обойти привязанность к табаку, но тем не менее это приносит вред курению. Difficult to change the world. Once they start bad things, it's hard to stop them. Once they start doing something which is wrong, it's very hard to make things right. Когда человек начинает делать что-то неправильное, потом ему очень трудно остановиться от этого. Of course, the farmers, they grow tobacco because it's a cash crop. They make a lot of money by growing tobacco. Конечно, те производители, фермеры, кто выращивает табак, им это на руку, потому что это, можно сказать, урожай налички, они получают за это баснословную прибыль. But they could be growing food instead of tobacco. Но лучше бы они выращивали какое-то пищевые культуры вместо табака. They have good land, but they use their good land to grow useless things like tobacco. Они используют хорошую плодородную землю для того, чтобы выращивать бесполезные вещи, такие как табак. So we point out these errors in the economy, these errors in the world. People they don't take kindly to it. They don't like to hear these things are wrong. Но люди не очень любят слушать про то, что все это неправильно. They don't like to change their bad habits. Поскольку никому не нравится менять свои плохие привычки. When they try to cover it up and say, "Oh, it's only a little wrong. It's not a big thing." И они пытаются это все прикрыть так, что это всего лишь какая-то мелочь. Next question. Yeah. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. На предыдущей лекции мы обсуждали одно из качеств, упомянутое в этом стихе, это знание. И вы объяснили, что люди, не обладая достаточным знанием, используют свое тело неправильным образом. Они пытаются заработать много денег, быть успешными, не занимаясь духовной практикой, то есть попусту тратят свое время. Но некоторые проповедники, некоторые преданные, они вдохновляют других преданных стать успешной в материальной жизни. Как понять это противоречие в связи с преданным служением и с учением Шрила Прабхупады? The question is, Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for your lecture. The question is, on the previous lecture, we discussed one of the qualities that were mentioned in this verse is knowledge. And you were talking about that people don't use their body properly. They're trying to earn money and for sense gratification. But some devotees inspire other devotees to be successful in material life. So how can we understand these two contradictions according to the devotional service and the teachings of Srila Prabhupada?
devotees inspire others to be successful in material life. Yes. And on the other hand, On the other hand, we were talking about the knowledge, and we were talking that people don't use their life properly. They try to earn money to be successful in material life, but they should be successful in spiritual life. mm, well, everyone has to work. Каждый должен работать. It's a question of how they're going to use the results of their work. Вопрос в том, как человек потом пользуется или использует результат или плоды своей работы. So if someone is successful in their work and they make a good profit, then they can utilize that profit for good things, to do good things. А если человек получает большую прибыль, то теперь вопрос, как он использует, для чего, для хороших ли вещей. For example, they can distribute books to people. They can give books to people. Например, человек может распространять книги людям. And they can distribute nice vegetarian prasadam to people. Он может распространять хороший вегетарианский просад людям. They can do something good with their money, which is, you know, if they're successful in business, let them use their money in the service of Krishna. Если таким образом человек получает хорошую прибыль, пусть он использует эти деньги на служение Кришне. And that will purify them from their work. И это очистит его от результатов, связанных с работой. Because in order to do that, they will have to be detached. Потому что, чтобы действовать так, он должен быть отречен. Он должен отрекаться. But we should be careful that we don't become overly attached to making money. Мы должны быть очень внимательны, чтобы не чрезмерно привязаться к зарабатыванию денег. Whatever we should do it honestly. We shouldn't become involved in black marketing and lying and cheating. Что бы мы ни делали, какой бы деятельностью ни занимались, это должна быть честная деятельность, и она не должна в итоге переходить на сторону черного рынка, какого-то обмана, жульничества. So there's nothing wrong with people working and making money if they can do it honestly. Нет страха, если человек работает и зарабатывает даже много денег, если он делает это честно. But the problem comes when people when it's all black marketing and lying and cheating. Проблемой становится, когда человек начинает использовать какие-то серые схемы, какой-то обман, надувательство и прочее. So there has to be some control over our activities. Not that we're totally just only thinking how to get money. Поэтому какой-то контроль над деятельностью человека сверху должен быть, чтобы человек не руководствовался только принципом «заработаю деньги любой ценой». If we're only thinking about how to get money, then that is not very good. That's not going to help us to become Krishna conscious. Если же мы руководствуемся мыслью, как мне заработать побольше денег, каким образом мне заработать, то это не сделает нас, не даст нам блага на нашем пути сознания Кришны. But we think how to do some honest work. Но мы должны думать о том, как трудиться честно. How to offer some good service to society. Как совершать хорошее служение обществу. What is the need of the people? How can we benefit the people? Каковы потребности людей, как мы можем им принести благо? And you offer some service like that, and if you can be successful and make money, very good. Если же мы будем руководствоваться вот этим вот настроением, то и зарабатывать при этом деньги, то очень хорошо. You don't have to be selling cigarettes and alcohol to make a lot of money. А не так, что мы продаем сигареты, алкоголь и зарабатываем на этом деньги. So we have to understand everything in the proper manner, according to the instructions of Sadhu, Shastra, and Guru. Поэтому мы должны руководствоваться выбором наставлений в соответствии с
источниками гуру, саду и шастры. So let people work. Yes, let them work and satisfy their desires and make money. It's good. Поэтому, да, если пусть люди работают и удовлетворяют честным образом желания, это хорошо. But they shouldn't only work just to make, they should have some time for their spiritual life also. Но они не должны только работать и больше ничего. Нужно, чтобы они находили время также для духовной практики. If they say, oh, I have no time to chant, oh, I have no time to be a vegetarian, I have no time to do, then all of these, then it's not very good. Но если человек говорит, что у меня нет времени для повторения, если у меня нет времени для духовной практики, то это не очень хорошо. We were speaking about the importance of balancing our material and Мы уже spiritual говорили life. о важности баланса между материальной и духовной жизнью. So there should be time for both. You need some time for your spiritual life, and of course you have to have time for your И этот material баланс life. означает, должно присутствовать и то, и другое. Должно быть определенное время для реализации материальной стороны жизни и духовной стороны жизни. But if we say, oh, no, I have no time for my spiritual life, then all your time is spent for the material life. That is not proper. That is not good. Но если человек говорит, у меня нет времени на духовную часть жизни, это значит, что все его время поглощено материальной стороной жизни. И это неправильно. So there are people who they're successful in balancing these things, and they're successful materially, and they also have their spiritual life. И поэтому нужно, чтобы человек был успешен материально, и чтобы он был успешен духовно, и в этом будет баланс жизни. There are many devotees like that. Есть много подобных преданных. They're successful materially. Они успешны материально. They make money, they have business, they make money. У них есть бизнес, они делают деньги. But at the same time, they chant also. They have a spiritual practice. Но при этом они занимаются духовной практикой, они воспевают. And they use some of their money, their hard-earned money. They will use it for the service of Krishna. И они зарабатывают деньги и используют их потом на служение Кришне. So that's very good. Вот так очень хорошо. And we encourage them gradually, that we don't encourage them keep working all your life. We encourage them at some point you should retire and take up more active spiritual life. И мы не побуждаем их всю жизнь до конца, мы не побуждаем их до конца жизни работать. Мы говорим, что в определенный момент человек должен отойти от жизни и посвятить себе полностью духовной жизни. Give the business over to some younger people. And in your old age, you can just simply chant Hare Krishna and read the books of the Goswamis. Когда человек уже отходит от дела, он должен передать свое управление, дело, какую-то работу молодым, а сам при этом посвятить себе духовной практике, чтению книг Госвами. But if you're thinking, no, I have to run the business, I have to make the money, that nobody else can do it. If you think nobody else can do it, that's a big problem. You're thinking you're irreplaceable, nobody else can do it. That's not the proper thinking. Но неправильное мышление, когда но если никто, кроме вас, не сможет управлять вашим бизнесом. Okay. The one question from the chat. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Я не вижу, чей это вопрос. Вы сказали в лекции, что чеснок из крови коровы. Я слышал другой вариант, что из крови демона Раху. Можете уточнить, пожалуйста? Спасибо. Ага, вопрос об Ачаране.
Yes. The question from Abhay Charan. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my obeisances. You mentioned in the lecture that garlic is a cow blood. It came from the cow. Came from the cow, yes. Grew out from the dead cow. Yes, came from the dead cow. But I heard another variant, that it grows from the blood of Rahu demon. Please clear up. Well, either way, it's not a good thing to eat, right? А разве это не... так при любом раскладе это то, что не нужно есть, разве нет? Whether it came from the dead cow or from Rahu, understand it's not something we eat. Из мертвой коровы он вышел, или из крови демона Раху, его нельзя есть. That's the main Вот point. важное, вот в чем, вот самое важное. Okay. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Я... Активный наш Нарахи Марадж ки джай. Кришна. Ага. Сейчас будет раздача, да, Андрей, спасибо большое. Подходите, пожалуйста, за фруктами. Надо спрашивать. Надо спрашивать. Не, надо спрашивать. Серьезно. Нет, вы спросите. Спрашивай. Прям спросите. Гурмач, can she take this? Все, вот теперь все про это одобрено. Подходите, пожалуйста, за раставом. Тихо. Так, я чувствую, тут оставимся без мака. Давайте, граммчик проходить. Ага. Слушай, мне кажется, надо немножечко прояснить частным образом. Вот именно момент, если кто-то побуждает кого-то. Я понимаю, просто я говорю, что этот вопрос можно прояснить. Я просто говорю именно касательно этого вопроса, что, может быть, Гуру Махараджу нужно уточнить в этот вопрос. О том, что если, допустим, преданный побуждает других преданных именно прикладывать потом усилия, неважно, положено ему, не положено, а именно стремиться, да. Вот, может быть, вот так вот повернуть вопрос, чтобы, да, уточнить. Не диктует? Да, хорошо. Все подошли. Что хочешь подходить? Ну, хотите еще раз? Хотите подниматься?
We ask, do you know Paul McCartney is a devotee or just Well, just vegetarian. no, just vegetarians. О, Миша, накладывай. Спасибо, Райбона. Еще, Маша, пишем. И вот это еще есть. Может быть, из микрофона. И вот еще все висит. Значит, на улице поставим. Да,